Hello, everybody, and welcome. And this is the third session in the third series. So welcome to everybody. And of course, as ever, welcome to Anandasiri Thero and Sundanda Thero. And with great gratitude, we receive this discussion with them. So I will... Anybody who wants to put the camera on, please do. We'd love to see you. It feels much more like community if you feel comfortable. And welcome again. And I will hand it over to Anandasiri Thero. Sundanda Thero, thank you very much. Good evening, everyone. අදත් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ මේ ජීවිතේ නිදහස හොයාගන්නේ කොහොමද සතුට හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. Now today we are going to discuss, as usual, how do we find liberation? How do we find freedom in our mind? ඒතර අපි කෙනෙක්ට ජීවිතේ විමුක්තිය ඇති කරගන්න, නිදහස ඇති කරගන්න කරන ගැන්වීමට අපි කියන්නේ ධර්මය උගන්වනවා කියලා. Now the teaching for liberation of somebody, teaching for the freedom of mind of somebody, we call it as teaching dharma. එතකොට සැබෑම ධර්මයක් Tamanට හම්බ වුණාම තමන්ගේ ජීවිතේ දුක, අසහනය, සංකා, පීඩාව, තනිකම ටික ටික නැති වෙලා යනවා. Now if you find a realistic dharma, then it will help you to get away from all the pressure and the mental distress inside you and to lead for a blissful life. එතකොට ඇත්තටම ධර්මයක් හම්බ වෙන්නේ නැතුව වෙන වෙන කොච්චර ධර්මයේ කියලා හිතාගෙන පොත්පත් කියුවා කොච්චර දේවල් ඇහුවත් ඒක තමන්ගේ දුක නෙවෙයි නැත්තම් ඒක තමන්ගේ ධර්මය නෙවෙයි. Now without finding that real dhamma, even though you start to read a lot of books and if you do your research, it will not be helpful for your liberation. It is not dharma. මම දැන් අද ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලා තුලින්ම ධර්මය මතු කරගන්න විදිය. Now today I'm going to explain to you how you can get dhamma from within yourself. ඔයාලා හරියට මේ ධර්මය ඔයාලා තුලින් මතු කරගෙන අවබෝධ කරගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තොත් ඔයාලට නැවත කවදාවත් අසහනය, පීඩාව, සංකාව, තනිකම එන්නේ නැහැ. Now if you can realize, if you can find dhamma from within, and if you can experience it, then you will come to a situation where you will not come across any mental distress ever again in your life. ඒ නිසා හොඳට අහගන්න. So because of that, you have to listen carefully. එතකොට තේරුම් නැතුණත් ප්‍රශ්න කරන්න. And if there is something which you can't understand, you can question me. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙත වාඩි වෙලා ඉන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ම. Now at the moment all of us are seated. අපිට මෙහෙම හෙට එළි වෙනකම්ම වාඩි වෙලා ඉන්න ඕන. But just think about if we have to sit like this until tomorrow morning. ඒතර අපේ හිතට එක පීඩාවක් එනවා, අසහනයක් එනවා. So then that will become a distress to our mind. ඒතර අපේ හිත කියනවා මේ දැන් නැගිටින්න. දැන් ඇවිදින්න. So our mind will tell us, now you have to get up, you have to walk. එතකොට අපි අර වාඩි වෙලා ඉන්න එක දුක නිසා ඒක නැති කරගන්න ඇවිදිනවා. Now since to our mind our position of seating is a distress, because of that we are being asked to walk. එතකොට වාඩි වෙලා සිටීම නිසා හිතට දැනෙන දුක නැති වෙනවා. Now if we start to walk, we can recover from the distress that we gain from being seated. එතකොට අපි ඊළඟට දිගටම අපි කියනවා හවස් වෙනකම් පැය 24ක් විතර ඇවිදින්න. Now I am going to tell you, you have to walk 24 hours till the evening. එතකොට ඔන්න ඔයාලට පේන ගණීවි ඇවිදින එක දුකක් බවට පත් වෙනවා හිතට. Then you will see, you will experience that walking will be a distress for yourself. ඊට පස්සේ අපි එක්ක නිදා ගන්න ඉරියව්වකට යනවා. Then we will change our position to a sleeping state. එතකොට අපේ අර ඇවිදින නිසා හිතට දැනෙන අසහනය, පීඩාව නැති වෙනවා. So from that change, we can get away from the pain and the distress that we come across by walking. ඒතර අපිට නිදා ගන්න එකෙන් සනීපයක් ඇති වෙනවා, සැනසීමක් ඇති වෙනවා.
So we will feel happy, we will feel blissful by sleeping position. එතකොට මම කියනවා ඔය පැය 48ක් යනකම් 60ක් යනකම් නැගිටින්න නැතුවම නිදා ගන්න ඉරියව්වෙම ඉන්න. Then I'm telling you, you cannot get out from this sleeping posture for 60 hours. You have to be sleeping for 60 hours. ඒක එතකොට ඔබට ඒක දුක අසහනයක් කරදරයක් පාරපත් වෙනවා නිදාගෙන ඉන්න ඉරියව්ව. Then sleeping will be a distress to you. එතකොට ඔබට තේරෙන්න ඕන මේ අපි ඇවිදිනවා වාඩි වෙනවා නිදා ගන්නවා ඒ ඉරියව් වලට නෙවෙයි ඒ දුක දැනෙන්නේ හිතට ඒ වෙහස දැනෙන්නේ පීඩාව දැනෙන්නේ මනසට. Then you will realize it is not the posture which feel the pain. Not sleeping doesn't feel the pain. Walking does not feel the pain. Or being seated does not feel the pain. But our mind will feel the pain. දැන් ඔබ ගාව මේස උඩ තියෙන එකක් මොකක් හරි දැන් අපි ගාව තියෙන වතුර වීදුරුවක්. ඔබ ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් අතට ගන්න කිව්වොත් ඔබ ගන්නවා. ඔබට කියනවා ඊට පස්සේ මේක පැය 48ක් යනකම් ඔහම අල්ලගෙන ඉන්න කියලා. එතකොට ඔබට මොකක්ද දැනෙන්නේ? Now I have a glass of water in front of me. I'm going to hold it like this. And you may have some object in front of you. I will ask you to hold something and keep it like this for 48 hours. What will happen to you? දැන් මේ ගන්න වෙලාවේ ඔබට දැනෙනවා බරක්. අපි කියමු මේක ග්‍රෑම් 500යි කියලා. ඔබට හෙට මේ වෙලාව වෙනකම් මේක අල්ලන් හිටියොත් කොයි වගේ බරක්ද දැනෙන්නේ? Now at the moment you lift that weight, you will feel like 500 grams. But if you are going to stay in that position for 24 hours, at the end of that 24 hours, how will you feel the weight of it? සමහරට කිලෝ 500ක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. Sometimes you might feel it as 500 kilos. එතකොට ඔබට තව දවසක් අල්ලන් ඉන්නවා කියනවා. So then I will ask you to keep on holding it for another 24 hours. එතකොට ඔබට ඊටත් වඩා බරක් මනසට දැනෙනවා. So then to your mind you will feel more weight than before. හැබැයි මේකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ මේකේ බර වෙනස් වෙලා නැහැ. But nothing has made any change to its original weight. නමුත් අපේ මනස බලුවොත් අසහනය, පීඩනය, බර හැමදේම වෙනස් වෙනවා. But in our mind, the weight of the mind, the pressure of the mind, everything has changed. ඉතින් ඔබට තේරුම් ගන්න ඕන දැන් මේ මානසිකව දෙයක් ඒ කියන්නේ එකම දෙයක් වෙලාවල් දෙකකදී මනසට දැනෙන්නේ දෙවිදියකට. Now you can understand, on a same object, the mind will perceive in two different ways, in two different times. එතකොට ඔබට තේරුම් ගන්න මේ මනස තමයි හැම දෙයකටම ප්‍රධාන. ඒතර අපේ මේ දුකට, අසහනයට, පීඩනයට ප්‍රධාන වෙන්නේ අපේ හිතන විදිය. අපේ ඒ දිහා තේරුම් ගන්න විදිය, අපේට ඒක දැනෙන විදිය. ඒක තමයි මානසික ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දුක කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන්. Now it will help you to realize that the fundamental fact of pain and distress in our life is the mind. The mind is the one making this difference of pain and happiness, pain and pleasure. දැන් ලෝකේ එතකොට කායික දුක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට මේ ශරීරයට එක එක ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ඒ වගේම මානසික ලෙඩ තියෙනවා. මේ දෙකෙන් කායික ලෙඩ හොඳ කරන්න ලේසි. Now when we talk about suffering, pain, there are bodily pains and also there are mental pains. Out of these two, it is easier to recover from bodily suffocations. ඒකට වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. Now there are physicians for that. හැබැයි අපිට මානසික වේදනාවක් ආවොත් එච්චර වේගෙන් හොඳ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. But if we encounter a mental pain, it won't be that much easier for you to recover from that. එතකොට අපි ඔබට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ ශාරීරික වේදනාවක් නැති කරගන්න නෙමෙයි. මානසික වේදනාවන් අතුරුදහන් කරගන්නේ කොහොමද? Now this dhamma that we are preaching is not to recover from any bodily pain, any physical pain. It will help you to recover from mental suffocation. එතකොට ධර්මයේ කියලා කියන්නේ මේ කටපාඩම් කරලා මතක තියාගෙන පොත්වල ලියන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ධර්මයේ තියෙන්නේ භාවිතා කරලා මානසික අසහනය පීඩනය දුරු කරගන්න. So dhamma is not there to remember or to write on books or to read back and go on like that. Dhamma is there to practice and get away from your mental suffocation. ධර්මය කියන එක භාවිතා කරලා දුක නැති කරගත්ත කෙනෙක්ට අද ඉතින් මේ කියා දෙන්නේ
ඔයාලට මේ වෙච්ච දේ සිදුවීම වගේ දෙයක් තමයි. So I'm teaching today also an incident that which took place right now. අපේ ජීවිතේටත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. That what happens in our life. එතකොට මම පැහැදිලි කරේ ධර්මය කියන එක භාවිතා කරලා දුක නිවාගත්තේ නැති කෙනෙක්ට ඒ අහපු දේවල් එයා කියපු දේවල් ධර්මයේ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. Now if someone has not applied Dhamma in his life and used it, whatever he has heard will not be Dhamma for himself. ඔබ සත්‍යම ධර්මය අහගත්තොත් ඒ ඔබට හැමතැනදීම ඒක භාවිතා වෙනවා දුක නිවෙන්න. Now if you have heard the real Dhamma, it will apply in every instance of your life to recover from suffocation. බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සන උපමාවක් කියලා තියෙනවා. Now Gautam Buddha has used a nice example to this. මහා ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා සෑහෙන පිරිසක් ඒකේ ගහගෙන යනවා අනතුරටපත් වෙනවා. Now there's a huge flood and many people are suffering, many people are affected by that flood. ඔබත් ඒ ගම් වතුරේ ගහගෙන යනවා. Now let's say you're also floating on that flood. හැබැයි ඔබට හිතෙනවා අනිත් අයව බේරගන්න. But you feel like you have to help others who are floating around you. ඔබ ගහගෙන යන ගම. But you are also being carried by the flood. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ එක මෝඩ සිතවිල්ල. ඒක ඇති වැඩක් නෑ. So Gautam Buddha said, it is a useless idea. There's no use of it. ඔබ කොහොම හරි මහන්සියෙන් ගඟෙන් එගොඩට වෙන්න. You should try first to come out from the flood. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩට ගන්න. Then you can help others and save them. ඒ නිසා තමන් ඉස්සෙල්ලම තමන්ගේ මානසික දුක නිවා ගන්න ඕන. First you have to relinquish your own mental suffocation. ඊට පස්සේ නිවාගත්ත විදිය අනිත් අයට කියලා දෙන්න. Then you can tell others how did you overcome your mental හැබැයි suffocation. මේ ලෝකේ ඔබට හිත නිවා ගන්න දේවල් ලෝකේ ගොඩක් තැන් වලින් අහන්න ලැබෙනවා. But you can hear lot of things around the world of different ways how to overcome mental suffocation. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒ කියා දෙන කෙනාට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් වෙලා නැහැ. But sometimes the teacher has no practical use of what he teaches. ඒ නිසා මේක අහගෙන ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න. So when you listen to this, you have to use it in your life. දැන් ඔයාලට අපි කලින් පැහැදිලි කරා මේ මනස තමයි මේ දේවල් බර ගැන ඔයාලට උදාහරණයක් පැහැදිලි. ඊට පස්සේ ඉරියව් මාරු කරගන්න එක පැහැදිලි. මේ මානසික ප්‍රශ්නේ අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. මේ මනසේ හිතන විදියත් එක්ක පවතින දෙයක්. Now I use two examples. The example with the posture which we use, walking and sleeping, different types of postures, and the example that I use with a weight. In all those two examples you will realize what is the most fundamental thing. It is the mind. The way that we think will create suffocation inside. දැන් අපි ගත්තොත් මනුස්සයෙක් ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා. Now if we take a person who is ill, ඔහුට නැගිටින්නවත් බෑ. now he cannot get out from the bed. He's so ill. ඔහු ඒ සිදුවීම පිළිබඳව ගොඩක් දුක් වෙනවා නම් ඔහු එකක් කායික ලෙඩවීමේ අපහසුතාවය එකයි. ඔහුගේ මානස ගොඩාක් යටටම කඩාගෙන වැටෙනවා. Now if he thinks over and over again about his sickness, obviously there is a physical component of his suffocation, which is a physical pain. But mentally he is suffering more than the physical pain that he incur. ඇයි එතකොට අර පුද්ගලයාට එයා ශාරීරික වේදනාවට අමතරව මානසික වේදනාවක් විඳින්නේ. Now why does he suffer mentally over and above his physical pain? දැන් ඔබට එහෙම වුණා කියලා හිතන්න. ඔබට නැගිට ගන්නවත් බෑ. අනිත් අයගේ උදව්ව ඕන වෙනවා. ඔබට ශාරීරික වේදනාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔබට අර නැගිට ගන්න බැරි නිසා ඔබ ගොඩක් මානසිකව විඳවනවා. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි මම මානසිකව විඳවන්නේ? මට ඇඟට ආබාධයක් විතරයි නේ තියෙන්නේ. Now let's say you are the person who is sick right now and you have a physical pain, but you are bedridden, totally bedridden, you are a vegetable. Since you cannot move, you are suffering from inside. Now think from yourself, ask from yourself, why are you suffering from your mind because of the fact that you are bedridden? ඔබ හරියටම බැලුවොත් තේරෙවි ඔබ හිතනවා එහෙම ලෙඩ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. Now if you clearly analyze your mind, you will realize that you have a thinking that you should not be sick like this.
අන්න ඒ හිතන දේ ඔබ හිතන දේට සිදු වෙන්නේ නැතුව ඒක අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙච්ච නිසා තමයි ඔබ මානසිකව විඳවන්නේ. But whatever has happened in your real life is the total opposite of your thought, your expectation. That is why you are suffering. ඒතොර මේ මානසික ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ යථාර්ථය පිළිගන්නේ නැති තාක්කල්. මේ මානසික ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ හිතන විදියත් එක්ක. So that mental suffocation will last in your mind as long as you do not accept the reality which you have faced, and that suffocation is there with the thinking pattern inside you. එනම තව උදාහරණයක් කියන්න. I will tell you another example. එතකොට ඔබ කාට හරි දුරකථන ඇමතුමක් ගන්නවා. Let's say you're making a call to another person එතකොට එයා උස්සන්නේ. and he is not picking up the phone. ඔබ තව පාරක් ගන්නවා. You will try again to call him. එතකොට බලන්න ඔබට අසහනය පීඩාව එනවනම් එතකොට ඇයි එහෙම එන්නේ? Now, if you feel any distress in your mind because of the fact that he is not picking up the phone when you call him, why do you get that mental suffocation? ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා ඔබ මෙහෙන් කෝල් කරනකොට හුහෙන් අමතුමා ආන්සර් කරන්න ඕන කියලා. Because you have an expectation in your mind that he has to pick up the phone whenever you are calling him. ඒතර ඔබ මේ ධර්මය අහගත්තාම ඔබේ ජීවිතේ හැම ක්‍රියාකාරකමක් එක්කම ඔබ අසහනයට එනකොට ඔබ ගවේෂණය කරන්න ඕන. So when you hear this Dhamma, when you hear this message, when there is a mental suffocation inside you, you have to analyze it. එතකොට තමයි ඔබට තේරෙන්නේ ඔබේ අඩුපාඩුව මොකද්ද? ඇයි ඔබේ හිතන විදියත් එක්ක මේ අසහනය තියෙන්නේ කියන එක. Then only you will realize what is your weakness and why does this suffocation last with the way that you think. දැන් ගොඩක් එංගලන්තේ යුරෝපයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් ලංකාවේ ඇවිල්ලා පාරේ ඇවිදිනකොට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් අසහනයටපත් වෙනවා. Now I have experienced that people who come from Europe, from England, maybe from Australia, when they come to Sri Lanka and when they walk in Sri Lankan roads, when they drive in Sri Lankan roads, they get totally depressed. දැන් මේ ගිය සති දෙකකට කලින් මගේ යාළුවෙක් එංගලන්තේ ඉඳලා ආවා. ඔහු ගොඩක් ඩ්‍රයිවිං කරන එක අතහැරලාම දැම්මා. Now recently, one of my friend came down from England and he has been trying to drive in Sri Lankan roads. Now he has given up driving here. ඔකව ගොඩක් ප්‍රෙෂර් වෙනවා කියලා. He said he is too pressured. ඒයි. What is the reason for that? ඔබ හිතනවා හැම රියදුරෙන්ම විනයානුකූලව ගමන් කළ යුතුයි කියලා. Because you're thinking that every driver should be disciplined. හැබැයි එහෙම නැති දේවල් ඔබ දකිනකොට ඔබේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. But when you come across a driver, a total opposite of that, your mind will be at a distress. දැන් ඔබ වෙනද නම් අර ඩ්‍රයිවර්ස්ලට බයිනවා. වෙනද නම් මේ පාරේ යන අයට බයිනවා. දැන් මම කියන්නේ ඔබ දිහා බලන්න. Now, usually, what is your general practice is that you will scold at the driver. That is your usual practice. Now I am telling you, you have to look towards you, analyze yourself. ඒතර ඔබට තේරෙයි ඔබේ බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට වීම නැතිවීම තමයි මේ අසහනයට හේතුව. Then you will understand the reason for your suffocation at the moment is an expectation which has not been fulfilled. ඔබ මේ ධර්මය අහගත්තට පස්සේ When you listen to this message, ඔබගේ ජීවිතේට හැම සිද්ධියක් තුලින්ම ඔබව දකින්න පුළුවන්. you can see yourself with each and every incident that you face in your day-to-day life. ඔබ කොහේ අපි කියමු මොනවා හරි රාජකාරියක් කරගන්න යම් ආයතනයකට යනවා කියලා. Now let's say you're going to some office to get some work done. ඒතර ඔබ කරගන්න ගිය වැඩේ ඒ වෙලාවෙම කරලා දෙනවනම් ඔබට සතුටක් දැනෙනවා. Now if you get your work done then and there, you will be happy, isn't it? ඒ වැඩේම කරගන්න තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා යාට ඒක උනේ නැති වුනහම ඔහු දුක් විඳිනවා ඔබ දැකලා ඇති. And you might have seen people who are suffering, who are angry because that their work has not been done by that particular office. දැන් ඔය දැන් මම කියපු දේ දෙපැත්තට මාරු කරගන්න. Now switch the incident. දැන් ඔබට ගියා ඒ වැඩේ කෙරුනේ නැහැ. එතකොට ඔබේ අසතුට ඇති වෙන හැටිත් ඒ වැඩේම තව කෙනෙක්ට උනහම එයා සතුට වෙන හැටි. Now you apply yourself to the person who has not fulfilled his work from that office. How you will suffer mentally. And when his work been fulfilled by the office, how he will be happy. Switch the sides. එතකොට ඔබ බලන්න
ඔබ දෙයක් ඔබ හිතනවා ඔබ යන වැඩේ වෙන්න ඕන. ඒක වුණොත් ඔබට සතුට ඇති වෙනවා. ඒක උනේ නැතුනොත් ඔබට දුක ඇති වෙනවා. ඔබ ඔන්න ඔහොම සතුටක් නම් ඔබේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින්නේ. ඒක හරි ප්‍රාථමික සතුටක්. Now, you're going to a particular place to get some work done with the expectation of getting some work done. If your expectations been fulfilled, you will be happy. If your expectations were not being fulfilled, you will be unhappy. If that sort of happiness you're experiencing in your life, it is a very primitive level of happiness. මම දැන් ඔබට කියලා දෙන්නේ ඒ ප්‍රාථමික සතුටක් ගැන නෙවෙයි. ඔබට වැඩේ සිද්ධ වුණත් සතුට වෙන්න පුළුවන්, වැඩේ සිද්ධ නොවුණත් සතුට වෙන්න පුළුවන්. අද්විතීය සතුටක් ගැන. But now I'm going to teach you, it is not a primitive happiness as such. It is a happiness which will be there even though your expectations have come true, or even though your expectations have not come true. It is a supreme bliss. දැන් ඔබ ඒ වැඩේම කරගන්න යනවා. ඒක උනත් එකයි නැතත් එකයි. ඒක වැඩේ උනොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ ඒ ප්‍රතිඵලය ගැන ඔබට එච්චර ලොකු වටිනාකමක් නැහැ. Now next time you're going to the same place with the expectation, but you are not so much worried about the result. In your mind, it is okay whether your work gets done or not. එතකොට ඔබට තේරෙවි දැන් ඔබ පළවෙනි දවසේත් වින්දා දෙයක් උනේ නැති වුනහම දුක ඇති වෙන හැටි. දෙයක් වුනහම සතුට වෙන හැටි. ඔබ එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඔබ ගියපු මානසිකත්වය මොකක්ද කියලා. ඔබ එතකොට මේ මානසිකත්වය වෙනස් කරලා ඒ වගේ වැඩකට යනවා. Now on the first day, you went there with a different mentality, with an expectation, and you experienced how you were happy when your expectations were fulfilled, and you experienced how you might be unhappy when your expectations were not fulfilled. But next time you're shifting your mentality, you're changing your mentality and going to the same place with that new mentality. එතකොට ඔබට එදා ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So on that day, your work will not be done. ඔබට දැනේවි අර වෙනද තරම් අසහනයක් ඇතුලේ නැති බව. But then you will experience you are not suffering as much as before. ඒතර ඔබ තේරුම් ගන්න දේ තමයි ඔබ තුලින් මේ මගේ මම මේ හිතන විදිය අවුලක් නිසා තමයි මේ අසහනය ඇති වෙන්නේ. So then you will understand from yourself you have been suffering so far because of the way that you were thinking before. ඔන්න ඔය පුංචි තියරිය ඔබට මුළු ජීවිතේටම ගලප ගන්න පුළුවන් නම් ඔබේ දුක අසහනය පීඩාව ගොඩාක් අතුරුදහන් වෙනවා. Now if you can apply this simple theory in every instance of your life, it will help you to overcome most of your suffocation in your day-to-day life. ඔන්න මම ඔබට තැන් කීපයක් කියන්නම් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. I will tell you particular few instances where you can apply this theory. දැන් ඔබේ මහත්තයා එක්ක ඔබ කතා කරන්න යනවා. එතකොට ඔහු කතා කරන්නේ නැහැ නිහඬ වෙනවා. එතකොට ඔබට අසහනය පීඩාව වෙනවනම් ඔබ හැමතිස්සෙම හිතන මහත්තයා මේ සම්බන්ධතාවය ගෙනියන විදිය වැරදි කියලා. මම දැන් ඔබට කියන්නේ ඔබ දිහා බලන්න. ඇයි ඔහු කතා නොකිරීම නිසා ඔබට දුක ඇති වෙන්නේ? Now I will tell you one such instance. Now when you're expecting to have a dialogue with your husband, but he is refusing, maybe he is busy with something and he is neglecting you, then you will be unhappy. And you will think he is not caring much now. Your relationship is falling apart. But now, after listening to this, I'm asking you to look at yourself. Then you will realize if you had an expectation that your husband should respond when you are talking to him, because of that expectation that you're suffering right now. නැත්තම් තව අවස්ථාවක් ගත්තොත් ඔබ කාට හරි උදව්වක් කරන්න යනවා. හැබැයි ඒ ඔබ යන්නේ ඔහුට උදව්වක් කරනවා. ඔහු ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට ඔබේ මනසට අසහනය පීඩාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඔබ කල්පනා කරන්න ඇයි ඔහු කරන දේ එක්ක මගේ මනස අසහනයටපත් වෙන්නේ කියලා. Okay, there will be another instance like this. You're trying to help somebody, but he is refusing your help. Then you will get upset. Then you can think towards you and analyze yourself and see what is the reason for this. Because you went there to help somebody with the expectation that he should receive, he should acknowledge my help. But he did not. That is why I am suffering. එතකොට ඔබ ඕන තැනක ඔක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දරුවන් සමග
ඔබ කඩේකට යනකොට ඒ කඩේ ඔබ හිතන දේ නැති වුණොත් හෝ තිබුණොත් ඊළඟට ස්පිරිතාලයකට යනකොට ලෝකේ විවිධ රටකට යනකොට ඇඳුමක් ගන්න යනකොට හැම තැනකටම ඔක භාවිතා වෙනවා. හැබැයි ඔබ එතකොට ඔබේ මනසත් එක්ක හිටියොත් විතරයි ඔබ දුක් වෙන සතුට වෙන හැටි ඔබ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ බාහිරත් එක්ක වැඩිපුර හිටියොත් ඔබට ඕක දකින්න වෙන්නේ. And you can apply this theory in many such occasions in your life with many people in your life which you meet, your children, your siblings, maybe when you go out to buy something next time, when you go out to buy some do shopping next time, when you go to a hospital next time. You can apply this theory with every incident that take place in your life, but it will help you to overcome your suffocation only if you're mindful. That means if you live with your mind. But if you are your perception, if your things are always focused towards outside, you won't get any help out of it. දැන් අපි මේ ලෝකේ අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අනිත් අයගේ තොරතුරු එකතු කරගන්න. Now we are very much used in our life to collect information of others. ඒතර අපි සමහරට දරුවෝ ගැන දන්නවා, හස්බන්ඩ් ගැන දන්නවා, යාළුවෝ ගැන දන්නවා. අපි අපේ හිත වැඩ කරන විදිය දන්නේ නැහැ. Now we know lot about our children. We know lot of facts about your husband. You know lot of facts about your friends, but you are unaware about lot of facts about your own mind. එතකොට මේ ලෝකේ ගොඩාක් මිනිස්සු දැන් අපි දන්නවා ගොඩාක් මාධ්‍ය තියෙනවා. ඒ හැම එකකින්ම තමන් ගැන හොයන හැටි නෙමෙයි ගොඩක් උගන්වන්නේ. අනුන්ගේ තොරතුරු අපිට ගෙනල්ලා දෙනවා. Now there are a lot of media stations in today's world. Almost all of those channels, they won't teach you to how to discover yourself. They will always tell you how to uncover secrets of others. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? What is the reason for that? අපිට පුංචි කාලේ ඉඳලා උගන්වන්නේ සමාජයේ තොරතුරු හොයාගන්නේ දැනුම ලබා ගන්න. Because we are being taught from our childhood to gain knowledge about the society, about the outside, to our mind. අපිට පුංචි කාලේ ඉඳලා ඇත්තටම උගන්වන්නේ අපිව දුක් විඳින ප්‍රතිපදාවක එක්ක යනවා කියලා මම කියන්නේ. So what I am telling you, we have been taught from our childhood towards a path where we will meet more suffocation in life. ඒ නිසා අපිට පැණි රස දෙයක් අපි කියමු අපි මොනවා අඹයක් කෑවම මේක පැණි රසයි ඒකට කැමතියි කියලා උගන්වනවා. කරවිල කෑවම මේක තිත්තයි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හැටි අපි දකිනවා. ඉතින් ওই විදිහට ජීවිතේ අපිට දෙයක් පිළිගන්න දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අපිව ට්‍රේන් කරනවා. And let's say when we were given a mango, we will experience that people are acknowledging the sweetness of mango. And we have experienced that people are rejecting bitter gourd because it is bitter. So we are seeing all these things and we are being trained to accept certain things and reject certain things. බලන්න පුංචි ළමයෙක් ඒ රස මුලින්ම විඳිනකොට එයාගේ හැඟීම් එක අපි යාට ඔලුවට දානවා. Now when a child is tasting these things for the first time, with their emotion, we put that knowledge inside them, whether it is sweet or whether it is bitter. එතකොට එයා කැමති දේවල් අකමැති දේවල් කියලා ලොකු දැනුම් පද්ධතියක් ගොඩනගනවා. Then he will develop a larger, a greater database inside as likes and dislikes. එයාගේ ඊට පස්සේ ජීවිතේ ගලාගෙන යනකොට අසහනය පීඩාවක් හඳුලා తాවකාලික සතුට විතරයි යාට තියෙන්නේ. So when a person with that sort of education, when his life goes on, he will experience suffocation a lot and a minute level of happiness then and there. ප්‍රාථමික සතුටකුත් ඒ හා සමාන දුකකුත් විඳින හැටි අපිට කියලා දෙනවා. We have been taught to experience a primitive happiness and a greater level of same sort of unhappiness. දැන් ඕගොල්ලෝගේ දරුවට උගන්වන්නේත් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල්. And you're teaching your child the same thing that you have learned. දැන් ඔයාලට අද ওই වෙන දේම තමයි යාලටත් එන්නේ. So whatever you're experiencing right now, your child will also experience. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වෙනස් දෙයක් අහගත්තේ නැත්තම් ඒ දුකනි වෙන විදිය අහගත්තේ නැත්තම් කවුරු හරි යා තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන් ඔබගේ මානසික ප්‍රශ්න ටික ඔහුටත් ඒ විදියට මේ කාල පහු කරනකොට එනවා. Unless they hear the message of liberation, unless they find the path to liberation,
they will experience the same mental suffocation, same mental distress that you're facing right now. නමුත් ඔබට අද මම මේ උගන්වන එක තමා තුලින් දුක සතුට ඇති වෙන හැටි. ඒ ඔස්සේ චින්තනය වෙනස් කරන හැටි. ඔවුන්ට ඉගැන්වුවොත් ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් ඔබටම තේරෙයි ඔබේ දුක අසහනය නැති වෙන හැටි. But if you can teach them what you're learning right now, what you're experiencing from your life, how the suffocation, the mental suffocation comes with the expectation which happens inside you, and how you can get away from that mental suffocation by changing the way that you think. If you can teach that to them, they will also find the bliss that we are talking about. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ එක්තරා ධනවත් සිටුවරයෙක් මේ ධර්මයේ වටිනාකම දැනගෙන හිටියා. Now, when in Gautam Buddha's time, when he was alive, there was a rich merchant. He understood, he realized Gautam Buddha's message. ඔහු දැනගත්තා දරුවන්ට මොනව දුන්නත් වැඩක් නැහැ ධර්මය ඉගන්වුවේ නැති වුණා. He realized that it doesn't matter how much of wealth I transfer to my children if they are unaware of Dharma. හැබැයි තරුණ ළමයි කැමති නැහැ ධර්මය ඉගෙන ගන්න. But young people, they do not like to find these spiritual messages. ඔහුට ඕන ජීවිතේ විඳින්න, ජීවිතේ විනෝද වෙන්න. What they want is to enjoy life, pleasure. එතකොට තාත්තා දැනගෙන හිටිය කොච්චර යාට විනෝද වෙන්න පරිසරය හදලා තිබ්වත් මේ ධර්මය දැනගත්තේ නැත්තම් දරුවා අසරණ වෙනවා. So this rich father understood that even though his child has the capacity to enjoy his life and the environment to enjoy his life, if he does not know this message of liberation, one day he will suffer from it. එතකොට ඔහු උපක්‍රමයක් හදුවා දරුවන්ට ධර්මය උගන්වන්න. So he used a little trick to teach Dharma to his kids. ඔහු කිව්වා මම ඔයාට සල්ලි දෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් අද ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බණ අහලෙන්න. So he said to his son, I'm going to pay you this much amount. You have to go and listen Dhamma of Gautam Buddha. You have to listen to Gautam Buddha for some time, his sermon, and come. Then I will pay you for that. ඊට පස්සේ ඌටත් සල්ලි ඕන. සමහරට තාත්තා ඉල්ලන පළියට දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි වෙන්නේ නැති. ඔහුට සල්ලි ලබා ගැනීමට තිබිච්ච ආසාව නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඒවා අහගන්න ගියා. එයාට ඒක තේරුම් ගන්න කිසිම උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. So he also needed money to enjoy his life. So he did not have any ambition to listen to Gautam Buddha's sermons, but because of money, he went there to the temple to listen to Gautam Buddha. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඔහු ගිහිල්ලා ඒක අහගෙන ඉඳලා ආව තාත්තා සල්ලි දුන්නා. So he went every day to the temple to listen to the sermon. Once he comes back, he was paid by father. ඉතින් ඔහොම දැන් කාලයක් ගත වුණා. So time went on like this. පුතා ඒවා කිසිම දෙයක් ඔළුවේ තියාගෙන යහන්නේ. එයා ගිහිල්ලා ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියන පැත්තකින් වාඩි වෙලා ඉඳලා ඉවර වුණාම එනවා. ඇවිල්ලා තාත්තගෙන් සල්ලි ඉල්ල ගන්න. So this young man, he is not mindful about what is Gautam Buddha is talking. He just sit there some corner and he just wait until the sermon finishes and he comes back and receive money from his father. ඊට පස්සේ තාත්තා කිව්වා මම ඔයාලට දෙගුණයක් ගෙවනවා බණපදයක් මතක තියාගෙන එන්නවා. So then father realized this and he said, I'm going to pay you twice as much as I was paying before. You have to remember at least one part of his message. ඊට පස්සේ එයා ගියා. So then he went back to the temple next day. එයා හිතුවා මම ඒක පොඩි කෑල්ලක් ඔළුවේ තියන් ඇවිල්ලා තාත්තට කියලා දෙගුණයක් සල්ලි ගන්නවා කියලා. So he had the idea, okay, I'm going to remember a small verse and I'm going to tell it back to my father and to get more money from him. එදා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව බණ එයාට මතක තියාගන්න උනේ නැහැ. එයාට එයාගේ ජීවිතේ කියනවා වගේ ගලාගෙන ගියා. But on that day, because he was listening to Gautam Buddha, there was nothing for him to remember in any word that Gautam Buddha utters. He felt it as Gautam Buddha is describing his own life. එයාට එයාගේ දුක අසහනය පීඩාව තරුණ ළමයින්ටත් තියෙනවා. ඒක නිවෙන හැටි එයා දැක්කා. He realized, he experienced how his mental distress is being relieved. He experienced it. ඉතින් එතකොට මේ ධර්මය අවසන් වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ තේ සිටුවරයාගේ ගෙදර ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ හිටපු ජේතවනාරාමේ යාගේ මාලිගාව ඉතාමත් ආසන්නයේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ.
So after this sermon on that particular day, so Gautam Buddha's temple was very closer to this rich merchant's house. So Gautam Buddha went to that merchant's house. ඔයාලා අදට ඉන්දියාවේ සංචාරයේ ගියොත් ඒ බුදුහාමුදුරේ හිටපු තැන් බලන්න ඒවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඒවා තාම ඒ පරිසරයේ තියෙනවා. If you can visit India one day, you can see all these ruins where these locations are. එතකොට මොකද වුනේ? බුදුහාමුදුරුවෝ පුතත් එක්කම ගෙදර ගියා. So Gautam Buddha went to the merchant's house with this young man. එතකොට තාත්තා කර වැඩේ කොහොමද එකක් මොනවා හරි මතක තියාගෙන ආවද කියලා අහුවාම ඔහු ගොඩක් ලැජ්ජාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවදී අඹරුණා කියනවා. So when the young man entered the house, the first thing the father asked, so did you remember something out of the sermon? So the script says, so the boy was utterly embarrassed. ඔහුට තේරුණා මේ මුදල් වලට වඩා මේ ධර්මය කොච්චර වටිනවද කියලා. He realized that how much this message is important more than money. ඒ නිසා තමයි ඒ කාලේ ධර්මය කියන එකේ වටිනාකම දැනගත්ත දෙමාපියෝ දරුවන්ට ওই විදිහ උපක්‍රම වලින් ඒ ධර්මය කියා දෙනවා. මොකද ඔහු දන්නවා ඒක අහගත්තේ නැතුණොත් වයසේ යන්න අසහනේ පීඩාව සංతాපයේ කඳුල වලින් ජීවිත පිරී යන බව. So even in those days, the parents who realized the importance of this spiritual message, they use tricks for their children to make them realize about the reality of life, because they knew if they are unaware of this dharma, one day they are going to suffer in their life mentally. මේ දුක නැති වෙන විදියට හිතන කෑල්ල වල හිතනවා පුංචි කාලේ ඉගෙනගෙන භාවිතා කරා නම් අද කොච්චර ඔබගේ ඔය අසහනේ පීඩනාව නැති වෙලා තියෙනවද කියලා. Now for a moment, just imagine if you have listened to this message and if you knew about the changing the way to overcome mental suffocation in your childhood, how much of bliss that you might have been experiencing right now. දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔබ දුක් විඳේ අනිත් අය නිසා නෙවෙයි. ඔබ මානසිකව විඳෙව්වේ අනිත් අය නිසා කියලා ඔබ හිතනවා ඇති පරිසරය නිසා කියලා. නමුත් ඔබ මේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්තොත් තේරෙයි මේ අපි මේ හිතන විදිය නිසා අපි මේ බලාපොරොත්තු දාලා බැඳෙන විදිය නිසා තමයි අපි ගොඩාක් මේ විඳවල තියෙන්නේ. So when you realize yourself, when you look into yourself, you will see you're suffering not because the things everything go against in your real life. It is not that. It is because that we have expectations. We are creating expectations in our mind and we are getting attached to those expectations. So because of that, we are suffering because we have given too much value to the result. මම ඔබට තව මේ කියා දීපේක තේරුම් ගන්න තව උදාහරණයක් කියන්න. I will tell you another example. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ හෙට උදේ නැගිටිනකොට මේ නළල මැද තුවාලයක් ඇවිල්ලා හැරව බේරෙනවා මුණ පුරාම. Now let's say tomorrow morning when you wake up, suddenly you find a pimple or a lump on your forehead and pus is coming out. එතකොට ඔබට ඒක හැරව පිහදාලා ඒක සනීප කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ එකේ විඳවනවා නම් ඔබ ඒ හිතන විදිය අවුලක් නිසා. Now of course you can clean your face, you can clean all the pus and blood from your face and heal the wound, heal the lump. But if you are suffering mentally because of the fact that you cannot face the world, it is because the way that you are thinking. මොකක්ද අවුල? ඔබ ඒක වගේ එකක් ඔබ හිතුවා මේ විදියට මූණ තියෙන්න ඕන කියලා. Now what is the problem there? Because you had an expectation. Your face should be as it is even in the next day morning. එතකොට දැන් ඔබ දකින්න ඊට පස්සේ එළියට එනකොට මේ පරිසරේ ඔයා දකින්න හැම කෙනාටම එහෙම වෙලා. Now with that wound you're coming out, going out, walking on the street, but astonishingly you see everyone has the same wound on the forehead. Yeah. Everyone has the same mark. එතකොට ඔබට ඔබේ දුක අතුරුදහන් වෙනවා. Then your mental suffocation will vanish. දැන් ඔබට තේරෙන්න ඕන ඔබ මේ හිතන විදියත් එක්ක ඔබේ හිතේ ගොඩනගා ගන්නේ බලාපොරොත්තුත් එක්ක තමයි මානසික ව්‍යාධිය තියෙන්නේ. Now from that you have to understand. It is because of the way that you think you are suffering. Because of the expectations you had, you are suffering. ඒ නිසා දැන් අපි හිතමු මට අංශභාගය හැදෙනවා. Let's say I am being paralyzed. එතන මට මේ පැත්ත මම හිතනකොට මේ අත උස්සන්න බෑ. Now even though I think, let's say I cannot lift my
right hand. ඒතර මම ගොඩාක් විඳවනවා නම් මම තේරුම් ගන්නවා මගේ තුලින් මම හිතනවා මෙයා තමයි මට උස්සන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. So if I am suffering mentally, I will realize from my mind, because I had an expectation. I think that I should be able to lift my right hand. ඒතර මම ඒ හිතන එක නිසා තමයි මම ගොඩක් විඳවන්නේ. Because of that thinking, I am suffering. ඒතර මම කියන්නේ ඒක මේ අනිත් පැත්ත කරන්න. So what I am asking you to do the opposite of it. මම හිතනවායි කියලා මේක උස්සන්න ඕනේ කියලා එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. There is no such thing as whatever I wish, that even though I think that my right hand, I should be able to lift my right hand, there is no hard and fast rule as such. මේ මනුස්ස ජීවිතේ ගොඩක් දුර්ලභයි. This life of a human being is very rare. මම මේ උගන්වන ධර්මයේ වාට තේරෙනවා නම් ගොඩක් වාසනාවන්තයි. If you can understand what I am teaching you right now, you're very lucky. ඔබ ඒ නිසා අනිත් අය ගැන හොය හොය කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. ඔබ ඔබේ මනස වැඩ කරන ඒ දුර්වලතා ටික හොයලා ඒ චින්තනය වෙනස් කරගන්න. So do not waste your time overthinking or searching about others. You just look into yourself, find out your weaknesses and change the way that you think. ඔබේ හැම සතුටකදීම හැම දුකකදීම ඔබ එළියෙන් සතුටු කරන හා දුක් කරන අයත් එක්ක කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. ඔබේ මනසේ තියෙන පරිකල්පනයන් දිහා බලන්න සිහියේ. So in every happiness or in every unhappiness which you encounter in your life, do not mingle with the people or the person or the incident which created it from outside. You just think about what happened inside, what is the reason for it. එතකොට මම කියන්නේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු දාගෙන ඒව දාගෙන යන්න එපා කියලා නෙමෙයි. ඔබ එකක් නැති වුනහම තව එකක් හොයන්න එපා කියලා නෙමෙයි. ඒ දේවල් සාමාන්‍ය විදියට සිද්ධ කරන්න. ඒ දේවල් සිද්ධ කරනකොට මානසිකව ඇති වෙන විපර්යාසය ගැන අවදීන් සිටින්න. So I'm not telling you to let go of your expectations. When you go for an expectation, if you fail in that expectation, you have another expectation and you just go forward in your life. What I tell you, in that journey of your life, when you encounter a suffocation, in that time, you have to realize what is happening inside you, what is happening inside your mind. ප්‍රාථමික සතුටක් හා ඒ වගේ දුකක් හා සතුටක් ඇති වෙන මාර්ගය යනවට වඩා අද්විතීය සතුටක් ඇති වෙන මාර්ගය තෝරා ගැනීම ඔබට යහපතක්. Because rather than traveling the path which gives you a primitive happiness or primitive unhappiness, it is good for you, it is good for your health to travel in the path which gives you a supreme happiness. ඔබ එතකොට බැංකුවකින් ණයක් ගන්න ගිහිල්ලා ඔබට ඒක ලැබුණත් සතුටුයි නොලැබුණත් සතුටුයි. Because if you go through that path, if you ask a loan from a bank, you will be happy even though you receive it, and also you will be happy even though you do not receive it. ඔබ සතුටු කරගෙන ඔබ ඇතුළාන්තයේ නිවා ගන්න ඔබ ඇතුළාන්තයේ අද්විතීය සතුටක් ඇති කරගන්න ඔබ ලෝකය වෙනස් කරේ නැහැ. ඔබේ චින්තනය වෙනස් කරා විතරයි. So to experience that supreme bliss, you did not change anything in your outside world. What you did, a change in the way that you think. එනිසා මේ ලෝකය ගොඩක් වෙනස් කරලා මිනිසුන්ට සතුට ඇති කරගෙන යනවනම් අපි බාහිර පරිසරයන් වෙනස් කරලා මිනිසුන්ට ඇතුළට සතුට ගේන්න යනවනම් ඒක කවදාවත් කරන්න බැරි දෙයක්. So it is actually a task which we cannot succeed ever in our life if we try to change things in the outside world and if we try to create happiness in the humanity. මොකද මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු විවිධාකාරයි. Because people have different expectations. මේ ඒ නිසා తాවකාලිකව සතුටක් කන්න ටිකක් දීලා ගෙයක් දීලා වාහනයක් දීලා ඒ නීති පද්ධතියක් හැදලා මිනිස්සෙක් తాවකාලික සතුටක තියන්න පුළුවන්. සදාකාලික සතුටකට එකයි යන්න බෑ. Now by giving some food, giving a shelter, giving some medicine and having law and order in the country, we can create a temporary happiness in one's life, but you cannot make it an eternal happiness. හැබැයි මේ කියන ධර්මය අහගත්තොත් එයා ඒ රටේ මොන විදියට පරිසරය පැවතියත් එයාගේ ඇතුළාන්තය අද්විතීය සතුටකින් පිරලා තියෙනවා. But if you listen to this message, whatever the nature, whatever the situation of your country, your inside will be filled with an eternal bliss.
ඔබ මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔබේ ස්වාමියාට ඔබව දුකටපත් කරන්න බෑ. ඔබේ දරුවන්ට ඔබව දුකටපත් කරන්න බෑ. ඔබේ දෙමාපියන්ට යහළුවන්ට ස්වභාව දහමට කිසි කෙනෙක් ඔබට දුකටපත් කරන්න බෑ. මොකද ඔබ දුක නිවෙන දහම ප්‍රායෝගික භාවිතා කරන්න එක අහගෙන තියෙන්නේ. Now, if you understand this message, nobody, even your spouse, cannot make you unhappy. Your children cannot make you unhappy. Your neighbors cannot make you unhappy because you have listened and you are applying something, a message which help you to overcome mental suffocation and experience an eternal bliss. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේත් වෛද්‍යවරයෙක්. Now, Gautam Buddha too is a doctor. එයාත් ඖෂධයක් හැදුවා. He said that I made a medicine. ඒ ගොඩාක් මානසික ව්‍යාධීන් ඉන්න අයට ඒක එයා දෙනවා. And he gave that medicine to people who are suffering mentally. ඒක පානය කරන්න. He asked them to drink it. එතකොට ඔබ ඒ මානසික ව්‍යාධිය අතුරුදහන් වෙලා යනවා. Then he said, then you will overcome from your mental suffocation. හැබැයි ඒක ඒ බෙහෙත පානය කරන්නේ නැති තාක්කල් ඒක කොච්චර වටිනවයි කියලා හිතුවා. ඒක පැත්තකින් තියලා තිබුණත් ඒක භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔහුට කවදාවත් ඔහුගේ අසරණකම දුක සංతాපය තනිකම අතුරුදහන් වෙන්නේ නැහැ. Unless you consume that medicine, even though you value it so much, if you worship it keeping somewhere, there is no use. You have to consume it. If you consume it, then only it will help you to overcome your suffocation inside. එතකොට ඔබ දුක් විඳින සමාජයක දුක් විඳින්න නැතුව ඉන්න විදිය තමයි මේක. Now, this is the way where you can be a person who is not suffering in a world which is full of suffocation. ගිනි ගන්න ලෝකයක ගිනි ගන්න නැතුව ඉන්න විදිය. This is the way where you can stay without burning in a world where everywhere is burning. ප්‍රශ්න වලින් පැටලෙලා ඒවා විසඳ ගන්න උත්තර හොයලා ඔළුව පඹ ගාලක් වෙච්ච අවුල් වෙච්ච ලෝකයක ඔබ අවුල් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න විදිය තමයි ඕක. This is the way where you can have a mental clarity where the entire world is entangled in problems and suffering for searching for answers. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ ওই ධර්මයේ භාවිතා කරපු උපාසිකාවක් හිටිය යාට කිව්වා බන්දුල මල්ලිකා කියලා. Now, there is one lady who lived in Gautam Buddha's time who were listening to Gautam Buddha's message. Her name was Bandula Mallika. ඇයට දරුවෝ 16ක් විතර හිටියා. She had 16 children. ආදරංග පුදුමයට කාරණයක්. You might be amazed to have such numbers. හැබැයි අපේ මේ අම්මගේ අක්ක කෙනෙක්ටත් දරුවෝ 14ක් ඉන්නවා. But one of my mother's elder sister, had 14 children. ඒක නිසා එයාට 16ක් ඉඳලා තියෙනවා. Now, this particular woman had 16. එයා ධනවත් පවුලක කාන්තාවක්. She's coming from a very rich, wealthy family. එතකොට මෙයා දවසක් මේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධර්මය අහලා භාවිතා කරන කෙනෙක් මේ සංඝයාට හාමුදුරුවන්ට ගෙදර ගෙනල්ලා ලොකු දානයක් දෙනවා. So she is following Gautam Buddha for a very long time and practicing it and using it in her day-to-day life. One day, she was giving an almsgiving to Buddhist monks in her house. ඒතර ඇයට එනවා මේ දානි බෙද බෙද ඉන්න වෙලාවේ ලියුමක් එනවා. ඒකේ තියෙන්නේ මේ දරුවෝ 16යි සාමියයි මරා දාලා කියලා රජේ. So when she was serving food to the monks, she received a chit from a messenger. In that message, it was written, her husband and 16 sons were massacred. ඊට පස්සේ ඒ තුන්ඩුව ඉනේ ගහගෙන දාන බෙදනවා. So she just folded the message and kept it on her hip, and she kept on serving food to the monks. එතකොට ඒ ගෙදර වැඩ කරන සේවිකාවක් අතින් එතන තියෙන තෙල් බෝතලයක් ගිතෙල් බෝතලයක් ඉහිරෙනවා. So at that time, by mistake, a servant drops an oil bottle. So oil spills all over the floor. ඒතර කියනවා ඒ ටික අස් කරලා දාන්න කියලා ඒ දාන්නේ බෙදා යනවා. And then she asked the servant, clean that, and she kept on serving food to the monks. එතකොට ඒ ගාව හිටපු තව සේවිකාවක් අහනවා අයියෝ බාරයට අවවාද කරන්නේ නැත්තේ මේ තෙල් බෝතලේ හිරෙව්වට. So then another servant asked the landlady, why didn't you say anything about that servant's mistake? ඊට පස්සේ ඇය චිට් එක දෙනවා බලන්න කියලා.
So then she took the the message back, and gave it to that servant and said, "You read this." දරුවෝ 16 සාමියේ මරලා එයට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It says, "My husband and 16 sons were murdered. It was not a problem to me." එතකොට ඒ කියන්නේ ඔබ තේරුම් ගන්න මේ ධර්මයේ කොච්චර බලගතුද කියලා. Now just think, just imagine how powerful this message is. ඔබ මේක හරියට භාවිතා කරොත් ඔබ එච්චර ගොඩ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තීදිත් ඔබ හොඳම සිහියෙන් ජීවත් වෙන්නේ. If you use this correctly, even though you encounter such enormous problems, you will have such a mental clarity inside you. එනිසා මේ උගන්වන ධර්මයේ හොඳින් තේරුම් අරන් හොඳින් භාවිතා කරන්න. So learn this message and use it wisely. It will help you. එතකොට ටික ඒ වගේ ස්වභාවයකට ඔබපත් වෙනවා. So gradually you will come to a status of mind as of that lady. ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. It is not a lie. තව ඒ බුදුහාමුදුර මේ මෑත කාලේදී ওই ධර්මයේ භාවිතා කරන දෙන්නෙක්ට මම අර කිව්වේ පුතා එංගලන්තයට ගිහිල්ලා නැති වුණා. එතකොට එයා බැඳලා හිටපු කෙනා දෙමාපියන්ට කතා කරලා ඔයා කියන්නේ ඔහෙදි මම ඒ අවසන් කටයුතු කරන්න අයිත් නැවත ගේන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒ තාත්තා කියලා තියෙනවා මම මේ වෙලාවේ තමයි මම අහගත්ත ධර්මය මට හොඳටම භාවිතා කරන්න කියන තැන. I will tell you an incident which I experienced. I mean, there was one particular gentleman. His son was living in London, married and living in London. So this particular gentleman was listening to this message for a very long time, and he was practicing it. One day he received a call, and his daughter-in-law called him and said his son died. So this particular gentleman said, "Okay, there is no need to worry. There is no need to bring the body to Sri Lanka. You do all the rituals there and let the thing finish." And then he called me and said, "If the message was not there within me, I would have suffered more. But I am experiencing something which has made me stronger to receive such problems." ඒ ධර්මය අතීතයටත් වර්තමානයටත් අනාගතයටත් කවුරු හරි භාවිතා කරනවා නම් ප්‍රතිඵල එකයි. So if somebody who lived in the past, or who is living in the present, or who will be there in the future, if anyone use this message, the result will be the same. ඒ නිසා අපි මේ දේශනාව අවසන් කරන්න තව එහෙම සිදුවීමකින් බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ එක්තරා රාජකුමාරියක් හිටිය සාමා කියලා. එයා යාළුවෝ 500යි තව යත් එක්ක ඉන්න හතර ගිනි තියලා මැරුවා වටේම. ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ යාළගේ හිත දිහා බලාගත්ත. හිත වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ. ගින්නට පිච්චිලා ගියා. බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨයිද. කාටවත් ඒගොල්ලෝ වෛර කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවෙත් ඒගොල්ලොන්ගේ හිත දිහා බලාගෙන ඒ ධර්මය දියුණු කරගෙන හිත නිවාගත්ත කියලා. So I will finish this sermon with one such story which is written on Buddhist scripts, which happened in Gautam Buddha's time. There was a princess called Sama. She was a follower of Gautam Buddha, and she was practicing spiritual path under the guidance of Gautam Buddha. Herself and 500 of her colleagues were burnt alive by some people with ill will. But even though at the last moment of hers, she was able to spread loving kindness. She was so mindful and had such a clarity in her mind, because she did not develop any anger towards any of her enemies. So Gautam Buddha actually praised the way she faced her last breath. ඉතින් ඒ නිසා ඔබත් මේ අපි දැන් ගොඩක් දේවල් උගන්වලා තියෙනවා හිත ගැන. දිත්වය ගැන විනිශ්චිතතාවය ගැන මේ ලෝකේ තවත් අද ඒ වගේ ඉගැන්වීමක් කරේ අද්විතීය සතුට පිළිබඳව. So we have discussed many topics under this message. We have talked about principle of uncertainty. We have talked about duality. Today we discussed about the supreme happiness. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔබට දැන් තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ තව අයට ඒක අහන්න සලස්සන්න. ඒක තමයි ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ. ඔබ වැඩිම දේ හොඳම දේ තමයි ඔබ භාවිතා කරන්න. So the most important thing is you have to use these things in your day-to-day life. And also you can help others
by telling them to listen to this message, you can spread it across among your friends and colleagues. And then we will open this forum for your questions. And I think Ajanta can go forward with that. Yes, so if you have a question, just please raise your hand. And while we're waiting, I will ask a question as well. Can you can you help me to understand what I'm trying to practice now is becoming aware of my expectations, but what I experienced is I can't stop my mind having the expectation. So I notice the expectation, and sometimes slowly the charge or the energy around the expectation is reducing. I want to understand if it's right, it's okay that I realize that if I say it's okay to myself that the expectation is there, then my suffering is less. If I have an argument about the fact that my mind has an expectation, then my suffering is becoming more. And I'd like to know, if we keep practicing this, is it what you're saying is that at some point, even the expectations won't arise as much as they do? Did I understand that correctly? Right. Okay. මට දැනගන්න ඕනේ මම තේරුම් ගත්ත දේ හරිද කියලා. මම දැන් මේ මනසේ බලාපොරොත්තු මම කරගෙන යන්නේ දැනට මනසේ බලාපොරොත්තු ඇතිවීම දිහා බලන එක. බලාපොරොත්තු ඇති වෙන වෙලාවේ බලන එක. නමුත් මට ඒත් පේන දේ තමයි එහෙම බැලුවත් මගේ මනසේ බලාපොරොත්තු හදනවා. හැබැයි හැදුවට ඒකත් එක්ක ලොකු ශක්තියක් ජනිත වුණාට ඒ දිහා බලන් ඉන්නකොට ඒ ශක්තිය එන්න අඩු වෙනවා. මට ඒක තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මට තේරෙනවා මේ මගේ මනසේ මෙහෙම බලාපොරොත්තු හැදෙන්නේ නැතුව තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට මට තේරෙනවා එහෙම නැතුව මම හිතුවත් කමක් නැහැ බලාපොරොත්තු තිබුණ දෙන් කියලා හිතුවම මට ආයෙත් සහනයක් දැනෙනවා. නමුත් බලාපොරොත්තු තිබුණ නැත්තම් හොඳයි කියලා බලන් ඉන්නකොට බලාපොරොත්තු හැදෙනකොට මට ආයෙත් අසහනයක් දැනෙනවා. මට දැනගන්න ඕනේ ඔබ ඔය කියන විදිහට මේක කරන් යද්දී කවදා හරි අවස්ථාවක මගේ මනසේ බලාපොරොත්තු හැදෙන එක අඩු වෙයිද එහෙම නැත්නම් නැති වෙයිද? නෑ නෑ බලාපොරොත්තු හැදෙන එක නැති වෙන්නේ නෑ. No, it will not. Having expectations will not stop. ඒ බලාපොරොත්තුවට දෙන වටිනාකම නැති වෙයි. What will go off is the value that you have given to your expectations which has been created. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. ඔයා හිතනවා මම ගයක් හදාගන්න ඕන මේ හම්බ කරලා අවුරුදු 3ක් ඇතුළත කියලා. Let's say you have an expectation that I have to build a house within 3 years from my earnings. එතකොට ඔයා ඒකට මහන්සි වෙනවා. So you're working hard for that. නමුත් ඒක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. But unfortunately you won't be able to fulfill it. එතකොට ඔබ සාමාන්‍ය මේක අහලා නැතුව සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරත් ඔබ ඒකෙන් ගොඩක් පශ්චාත්තාප වෙන්න පුළුවන්. But if you have not listened to this message, if you had an ordinary life as an ordinary person, maybe you will be at a lot of grievance. ඔබ මේක හරියට තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් නා ඔබ ඒ වැඩේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි කරගන්න බැරි වුණා කියලා ඔබට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මානසිකව. මොකද ඔබට ඒක වෙන්න ඕන කියලා දැඩි වටිනාකමක් නැහැ. But if you have realized the message, still you will work hard for it, but you will not encounter any mental suffocation from the fact that you were not being able to fulfill it because you did not have had much value towards the result. එනිසා ඒ වගේ ඔබට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව තියෙන කෑදරකම තමයි නැති වෙන්නේ. So you can do anything. So what will go off is the craving that you had towards the result. එනිසා ඒක සාර්ථක වුණත් අසාර්ථක වුණත් ඔබේ සතුටට ඒ බාධාවක් නෙවෙයි. So because of that, whether you were successful or not with your expectation,
it will not do any harm to the bliss inside you. මේක අසාර්ථක වුණා කියමුකෝ. Now let's say you were unsuccessful. එතකොට අපිට දුක ඇති වෙනවා. Then you will develop sorrow, suffocation. එතකොට ඔබ හිතනවා මට මේක අසාර්ථක වෙච්ච එකම තමයි හොඳයි. නැත්තම් මම මේ දුක ඇති වෙන විදිහ ඉගෙන ගන්න නැහැ. Then you will think it is good that I was unsuccessful, because if I was not unsuccessful, I will not feel this suffocation inside. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා මට මේ දුක ඇති වෙන්නේ මගේ තියෙන ආසාව නිසා, බලාපොරොත්තු වලට තියෙන වටිනාකම නිසා. කියලා ඔබ ඒ වෙච්ච කරදරය පවා ඒ ආශිර්වාදයක් කරගන්න. So then you will analyze and see, I am suffering because the value that I had given to an expectation, the value that I had given to a result. So even your weakness, even your grievance, you're using it to analyze your mind to understand it. ඒ නිසා බලාපොරොත්තුවට වටිනාකම අතහරින එක ගැනවත් බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. So you should not at least keep an expectation of reducing the value towards your expectations as well. මොකද එහෙම තියාගත්තත් අර පරණ විදියම ඔබට දුක ඇති වෙනවා. ඔබ ඒක ඉගෙන ගන්න. Because if you had so, it is another expectation. It is your old pattern of thinking. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ වෙනදා දේවල් 100කින් දුක් විඳින ඔබට එකක් අඩු වෙනවා මේ ධර්මය අහගත්ත නිසා. ඒකම ඇති. Now let's say before you were suffering from 100 things. Now after listening to this, you are at least been rid of one out of that 100. That is enough. මොකද ඔබ එහෙනම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා එකක් හරි දුකක් නැති වෙන මාර්ගය. Because you have learned something which had helped you to overcome from one suffocation at least. ඒ නිසා දුක අසහනය කඳුල පීඩාව තනිකම නැති කරගන්න කලබල වෙන්න එපා. So because of that, do not rush, do not panic to overcome your suffocation, overcome your loneliness. Do not panic, do not rush. අර එකක් හරි තේරුම් ගැනීම ගැන සතුටු වෙන්න. Be happy about understanding at least one weakness. එතකොට ඔබ කාලයක් ඇති දුක් දෙකක් අඩු වෙනවා. Then after some time, you will lose two weaknesses. එකපාර 98ම නැති කරගන්න යන්න එපා. Do not try to overcome all the 98 weaknesses. ඒක left. කවදාවත් කරන්න බෑ. Because if you do so, you will never be successful in it. Thank you. I was feeling very happy when you said, "Be happy you overcame one weakness in this moment." Then when you said after some time you will overcome two weaknesses, I thought, oh God, it's another expectation is coming. මට ඇත්තටම සතුටක් දැනෙනවා ඔබ මම ආඩුම ගාන එකකින් හරි ගැලවිලා කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ කිව්වා ටික කාලයකට පස්සේ ඔබට දෙකක් නැති වෙයි කියලා. එතකොට මේ මට හිතුණා කියලා මම තව බලාපොරොත්තුවක් දාගත්තා. ඒක තමයි හිතේ හැටි. That is the nature of your mind. දැන් our ඔබ mind. හිතන්න එපා එහෙම හිතන එක වැරදි කියලා. Now don't ever think it is wrong to think like that. හිත ඕන දෙයක් හිතනවා. The mind will think as he wishes. ඒක අර වාගේ දෙමව්පියෝ වාගේ රට වාගේ ගුරුවරු උගෙන ගත්ත විදියටම එයා හිතනවා. It will think in the same way that your parents thought, that your country is thinking, that your society is thinking. හැබැයි ඔබට ඒක එකපාර වෙනස් කරන්න බෑ. You cannot change it overnight. හැබැයි ඔබ කාලයත් එක්ක මේක තේරුම් ගන්න ඔබට තේරෙවි. ඔබ ඒක බලන්න බලාපොරොත්තු තියන්න එපා. ඒක වැනිෂලා අතුරුදහන් වෙලා යනවා. But now don't have expectations, but over time you will realize all your expectations will get diluted. මම ඒක භාවිතා කරලා මම ඒක ඇත්තටම දැනගෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් මම ඒක කියන්නේ නිසා කලබල වෙන්න එපා. කාලයට ඉඩ දීලා ඉවසීමෙන් තමන් දිහා දැන් ලෙඩෙක් දැක්කත් තමන් ඒ වගේ ලෙඩ වුණොත් කියලා තමන් කල්පනා කරන්න. ඊළඟට කවුරු රෝගියෙක් දැක්කත් තමන්ට ඒක ආරෝපණය කරගන්න. තමන් ඒ තුල ඉගෙන ගන්නවා. තමන් ඒ තුලින් මනස දැක ගන්නවා. So because I am telling this from my own experience, by using this message for very long time, by experiencing the bliss inside, I am telling this. That is why now when you in your life, when you in next time if you meet a person who is sick, just apply that to your life and see what will happen to me if I am sick. Just think the sick person as you. Analyze it. Analyze every incident in your life. එතකොට අපි දැන් පිළිකාවක් ඒ වගේ හැදෙනකොට එයා අපි දකිනවා පිළිකාවේ විඳවන හැටි හා ඒ ගැන හිතලා විඳවන හැටි යා කතා කරන එක අපි දන්නවා. ඒතර අපි බලනවා මටත් මෙහෙම පිළිකාවක් හැදලා තිබුණොත් කොහොමද මට ඒ ශාරීරික රෝග වලට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මට ඒකලා හිතලා විඳවන එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද මං හිත හදාගන්නේ? ඒක තේරුම් ගන්න. Let's say if you meet a cancer patient next time, talk to him, talk to her,
and identify the physical pain he is undergoing and identify the mental pain he is undergoing, and just see from yourself what will happen to me if I suffer from cancer. What will be the physical component of it? What will be the mental component of it? How can I overcome that mental component? That is from studying the spiritual path, applying it in your life, and letting go of expectations. ඒ නිසා අපේ මේ ඇස් එන්න එන්න පෙනීම අඩු වෙලා යනවා. කන් එන්න එන්න ඇහෙන එක අඩු වෙලා යනවා. අපේ ශරීරය එන්න එන්න දුර්වල වෙනවා. අපිට ඒ වගේ මිනිස්සු දකින්න ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ වියපත් වීම නිසා මානසිකව විඳවනවා නම් අපිට පුළුවන් අපිට වියපත් වෙන එක නතර කරන්න බෑ. අපිට නමුත් මේ මානසික විඳවන එක අපේ හිත වෙනස් කරලා නතර කරන්න පුළුවන් ධර්මයි. So our eyesight is weakening over time, and our hearing is weakening over time. It is happening, and you will see people who have already weakened eyesight, old people. Just talk to them and understand that and apply that to yourself and see how can we overcome the mental suffocation that we encounter from losing our eyesight, weakening of our hearing. ඒ නිසා අනේකයි ධර්මය. චින්තනය අපි අපේ එතකොට අපි අපේ හිතත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕන. අපේ හිත ඒ දේවල් දිහා බලලා අපේ හිත ඒ බලාපොරොත්තු ගොඩනගාගෙන විඳවන හැටි අපි තුලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒව අතහැරියම නිදහස් වෙන හැටි තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙම තමන් තුලම වාසය කරන්න පටන් ගන්නකොට තමයි මේ ධර්මයේ භාවිතා වෙන්න පටන් ගන්නේ. So we have to live with our mind all the time, and we have to understand the way that we suffer when there is an expectation, when there is a strong expectation, and how we can let go of that suffocation by letting go of the expectation. If you can live with your mind, that is the way, that means that you are using Dhamma. That is how you use it. අර බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව ඉඳලා තියෙනවා සාරියුත් හාමුදුරුවෝ කියලා කෙනෙක්. එයා නිතරම කියනවලු මට අනිත් අයගේ හිත බලන්න ඥානය මට අවශ්‍ය නැහැ. මට මගේ හිත බලා ගන්න ඥානය තිබුණා මට ප්‍රමාණවත්. Now there was one very closest disciple of Gautam Buddha named Sariyut. There is one famous saying of him. He said one day, I don't need any superpower to read anyone else's mind. It is enough for me if I am capable of reading my own mind. I am satisfied. Thank you so much. Thank you. Jamie. Hi, thank you so much for today. I don't know that mine's so much of a question, but I just feel overwhelmed and just feel the need to say thank you so much. I'm so full of gratitude for your presence and your time and your energy. I know I've been really worried about what the government's going to do and how that's going to affect whether we're able to pay staff, and it's been a lot of stress, but yeah, I recognise that I can't control factors outside of ourselves, but I can control how I feel, and I just got a greater sense of peace, and yeah, I just want to say thank you. මට ඇත්තටම ගැටලුවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, මට ඔබට ස්තුති කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබලාගේ ශක්තිය සහ ඔබලාගේ කාලය මේ වගේ දෙයකට වෙන් කිරීම ගැන ඒක ගොඩාක් උදව් වුණා. මේ තියෙන රජයේ තියෙන ප්‍රශ්නත් මේ තියෙන එකත් එක්ක මේ සේවකයන්ගේ පඩි නඩි ගෙවන්න තියෙන ගැටලුවත් එක්ක ඇත්තටම ඒක ගොඩක් උදව් වුණා. මගේ බලාපොරොත්තු සමග මම විඳවපු හැටි තේරුම් ගන්න මට ස්තුති කරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒකටයි මම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔබ තුලින් භාවිතා කරන්න. එතකොට ටික ටික ඒකට කතුල ඒ පීඩනය නැති වෙලා එයාලට ඔබගේ යුතුයකම කරන්න පුළුවන්. So you look at yourself, analyze your mind, then you will develop a bliss inside. So with that clarity which develops inside you, it will help you to, it will give a strength to you to help others, maybe your employees. Thank you. I think that's all the questions. එහෙනම් අදට අපි වැඩසටහන ඉවර කරමු. So we will wind up the session for today if there are no more questions. නබ හැම දිනාටම සුබ ජීවිතයක් මේ ධර්මය තේරුම් ගන්න භාවිතා කරන ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අපි ඉතින් නැවත හමු වෙමු. So I wish that you will gain strength to apply this message in your day-to-day life, and ultimately it will help you to overcome your mental suffocation. So we will meet again on another session like this
to discuss more about the nature of our mind. Thank you so much for Thank you very much. Thank your time. You're welcome.